Урок англійської мови для 7 класу підготувала вчитель Одеського ліцею номер 53 Подвязенко Ольга Олегівна. Hello, my dear students. The theme of our lesson is life experiences present perfect with ever and never. Тема нашого уроку – життєвий досвід, теперішній доконаний час із словами-маркерами ever та never. Have you ever watched our lesson? Many people have watched this video many times. How about you? So, on this lesson, we are talking about present perfect with ever or never. But at first, we remember the rule about present perfect. If you are ready, let's go. Present perfect – це теперішній доконаний час. Це суто англійська, часто вживана форма дієслова. Present perfect має декілька перекладів. Теперішній доконаний час, теперішній завершений час та теперішній перфектний час. Дієслово у present perfect означає результат, пов'язаний з теперішнім часом. Теперішній доконаний час складається з допоміжного дієслова have або has та третьої форми основного дієслова. Це можна показати так. Have, has, plus verb at the third form. Допоміжне дієслово has вживається для підмета у третій особі однини he, she, it. Він, вона, воно. Допоміжне дієслово have вживається для решти випадків, тобто I, you, we, they. Я, ти, ми, вони. Після допоміжного дієслова основне дієслово стоїть у третій формі. Якщо дієслово неправильне, то третя форма розміщена у третій колонці неправильних дієслів. Її ще називають past participle. Наприклад, do, did, done. Done – це третя форма дієслова. Якщо дієслово правильне, то у третій формі до нього додається закінчення «ed». For example, regular verbs play, played, look, looked, drag, dragged, pick, picked. Irregular verbs win, won, go, gone, eat, eaten, take, taken. Побудуймо речення для прикладу з present perfect.
теперішнім доконаним часом. I have played in the snow. Я грав на снігу. We have climbed a tree. Ми вилізли на дерево. She has come back from school. Вона повернулася зі школи. He has done this work. Він виконав цю роботу. Now it's time for break. We often use the present perfect with ever and never when talking about our experience. Ми часто вживаємо теперішній доконаний час з ever, never, коли говоримо про свій досвід. Ever comes after have or has in positive sentences. Ever вживається після допоміжного дієслова have або has у стверджувальних реченнях та має переклад коли-небудь. For example, it is the most interesting book I have ever read. Це найцікавіша книга, яку я коли-небудь читав. Ми бачимо, що слово ever розташовано після допоміжного дієслова have та перед основним дієсловом третьої форми. We put ever before the past participle in questions. Ми вживаємо ever перед третьою формою дієслова у питаннях. For example, have you ever visited Kyiv? Ти коли-небудь відвідував Київ? We use never to make negatives and put after have or has. Ми вживаємо never у запереченнях та використовуємо після допоміжних дієслів have або has. Перекладається як ніколи. For example, I have never written letters. Я ніколи не писав листи. In this exercise, our task is to complete the sentences with the present perfect form of the verbs. В цій вправі ви маєте продовжити речення правильною формою дієслова у present perfect. Поставте запис на паузу, запишіть речення в зошит, потім перевірте. We see lions. We have seen
lions. I phoned my parents today. I have phoned my parents today. He read 3 books this summer. He has read 3 books this summer. She ate all her dinner. She has eaten all her dinner. You'll be late twice this month. You have been late twice this month. He'll be late every day this week. He has been late every day this week. And our last exercise today is to choose the correct word to complete the sentence. I have never or ever camped in the winter. I have never camped in the winter. Have you ever or never picked fruit from a tree? Have you ever picked fruit from a tree? We have ever or never returned to the amazing campsite. We have never returned to the amazing campsite. Has Chris ever or never climbed a mountain? Has Chris ever climbed a mountain? It is the best film I have ever or never seen. It is the best film I have ever seen. And now it's time for relax. Listen and sing the song where use present perfect.
Have you slept underneath the stars? Have you ever seen a desert mirage? Have you ever woken before the sun? Have you walked in the snow with no shoes on? Have you ever swum in a freezing sea? Have you ever climbed up a mountain peak? Have you ever been on a camping trip? Where did you go and who did you go with? Have you ever been on a protest march? What was the reason that made you start? Have you ever planted a tree? Have you ever found money? And how much? What did you do with it afterwards? Have you ever looked through a telescope? Have you ever written a love note? Have you ever? Let's sing a song together. Have you ever? Memories to treasure. Have you ever? Let's sing the song together. Have you ever? Memories to treasure. Have you ever not spoken for a day? Have you ever turned up late for a date? Have you ever fasted? For how long? Have you ever sung on stage, and which song? Have you ever fallen in love at first sight? Have you ever ridden on a motorbike? Have you ever had deja vu? Have you ever met someone who looked like you? Have you ever jumped out of a plane? Have you ever read in the candle flame? Have you ever met a celebrity? Have you ever watched the sunset over the sea? Have you ever seen a ghost? Have you ever walked from coast to coast? Have you ever learned a poem by heart? Have you ever? Let's sing the song together. Have you ever? Memories to treasure. Have you ever? Let's sing the song together. Have you ever? Memories to treasure. Let's sum up our lesson. Your task is to finish next sentences. I have learned, I have known. Підведемо підсумок нашого уроку. Ваше завдання – закінчити речення I have learned, I have known. Now I can. Think what can you do perfectly, well, not very good. Подумайте, що ви можете робити після цього уроку? Чудово, добре, не дуже добре. Your homework is to write sentences in present perfect with ever and never. Thank you for your attention. Goodbye.